Welcome you all to Bcmch Innovate 25, presented by the Bcmch Innovation team. Today marks a landmark occasion in the journey of Believers Church Medical College Hospital, a celebration of vision, creativity, and student-driven transformation in healthcare. From student vision to real-world action, Innovate 25 celebrates everything that makes BCMCH a launchpad for next-generation changemakers. And this year, we're proud to unveil something groundbreaking. The very first Medical Student Executive Committee of the IEDC, powered by Kerala Startup Mission. In addition, we proudly celebrate the ongoing success of the BCMCH Entrepreneurship Cell, eCell, which was established in collaboration with IIT Bombay's eCell, a platform that continues to empower young medical minds to become not just professionals but pioneers. Welcome to Innovate 25, where the future of medicine begins. Let us begin this inspiring day by invoking blessings through a soulful prayer song. Please rise for the prayer song. You'll have to continue with it. Chief guest. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Thank you for that beautiful start. With hearts filled with gratitude and minds ready to be inspired, let us now extend a heartfelt welcome to the distinguished dignitaries gracing us with their presence today. We are honored to welcome our distinguished chief guests. Dr. Joseph Benavan, sir, Chairman of IEC Kerala and immediate past President of IMA Kerala. Dr. Joseph Benavan is the renowned medical leader dedicated to advancing innovation and entrepreneurship in healthcare. His work seeks to empower healthcare professionals to lead transformative change in the evolving medical ecosystem. Srimati Surya, Thankam, manager of Kerala Startup Mission, with over 15 years of experience in innovation and startup development. Srimati Surya, Thankam is the driving force behind Kerala's entrepreneurial growth. She is a champion of women's entrepreneurship and leads impactful mentorship programs across the state. We now welcome a guest of honor. First, Professor Dr. Nayanan Sujit Philip, Dean and Director, AI Division, ARIS 4D, a distinguished academic and researcher in artificial intelligence and theoretical physics. Dr. Nayanan is also an adjunct faculty member at BCMCH and a research guide for AI in medicine affiliated with KUHAS. Dr. Geetha Paul, Director, Bioscience Division, ARIS 4D. Dr. Geetha is a visionary biologist whose work merges traditional biosciences with emerging technologies to address global health and sustainability challenges. Dr. Anu Ivan Koshi, Vice President, IMA Tiruvalla Branch and Consultant, Tiruvalla Medical Mission, a seasoned obstetrician and laparoscopic surgeon, Dr. Anu plays a key role in professional development and continuing education within the Tiruvalla IMA branch.
Mr. Burjan S. Russell, Head Academic Entrepreneurship Activities, Kerala Startup Mission. Mr. Burjan leads academic innovation initiatives across Kerala and has been instrumental in mentoring student startups and shaping the startup ecosystem within educational institutions. Let there be light, and with it, vision and clarity. I now invite all the dignitaries to join us on the stage for the hydro lamp lighting ceremony. We also invite Dr. George Chandy sir, who's our director of Bcmch, for gracing us with your presence. Thank you, sir. Yeah, continue. I now invite all the dignitaries to join us on stage for the hydro lamp lighting ceremony, symbolizing the illumination of knowledge and innovation. We now invite Dr. Joseph Benavan, distinguished medical leader and a passionate advocate for innovation in healthcare, to share his thoughts on the relevance of innovation and entrepreneurship in healthcare. Good morning, students. I've come to the Innovation Hub in Kerala, that is the Bcmch, and is this the response I get? Oh, I was told by Dr. Ria that, you have a lot of students here who are so agile, who are vibrant, who are so just bursting out to do something new. Good morning. Good morning. Yeah, I think that's better. That's how we set the trend. Most respected Dr. George Chandy, Dr. Philip Matthew, Dr. Anu, my good friend, Dr. Ria, where is she? I think she needs a big round of applause for the great work that she is doing. Ms. Thankam, Dr. Nainan, and
the champions of tomorrow, the young students of the Bcmch. Well, I'm a very casual speaker, and I'm not going to give you anything that's new. Okay? See, we're just here to see why we are here, because that's very important. Why are we here on this day? And we had a very good invocation to the Almighty, where we said, the song itself said, we're praising the Almighty for a new day. That's what's happening here today, because we are launching the IEDCs today. I know Bcmch had a good history in innovation, because I had seen Dr. Philip Matthew on a couple of meetings at the government level, where only the Believers Church Medical College was always projected there as a very different college from the rest of the colleges. We have 33 medical colleges, and I've been campaigning to set up IEDCs in all medical colleges in Kerala. We are taking an initiative with the Kerala government. So the Kerala government, the file is with the minister. So we want to have an order from the government which states that IEDCs become mandatory for students, and that all medical colleges, and I think with the NAC accreditation going on, you need to have an innovation center in medical colleges. So thanks to Believers Church Medical College Hospital for leading the way. We have got two other major centers in Kerala, two medical colleges. One is Dr. Mupin's, and the other is the KMCT Mukkam. They have gone way beyond. They have incubation centers there, but I'm sure with the kind of zest and zeal that we see among the faculty, the management, and the students of Believers Church Medical College, we will soon be there. So now let's come to Quest. So what is Quest actually? See, because when I got this brochure, this flyer, I saw it as Quest. Then I was just wondering, why did you term it Quest? So who coined it? So what is Quest actually? Yeah, quest is actually, it's a long search for something that's very difficult to find. That's where I beg to differ, because innovation is all around you. It's all around you. It's not a difficult search at all. What we need is, for innovation, the attribute that we need to have an interactive session, because I said I'm a very casual speaker. So if you want to be an innovator, what is one quality? See, there are no right and wrongs. What we expect is answers from students. And I've always heard that students of this medical college are very smart, and I want to go back with the same impression that I came. You agree? So I go to other college tomorrow. Tomorrow I am at the day after tomorrow I am at Dr. Mupin's, and I have to go there and tell them, you should see the students of Believers Medical College, such outstanding students. So what is it that one trait that we need to have if we need to be an innovator? Just shout out. You don't have to stand up. It's just that your voice has to be heard. Huh? Tell me. Creativity, yes, creativity. I seriously hope that your professors are not prompting you. Let me have it. From the girls. Girls are now very smart. Curiosity, yes. No, this is what we need. So now we have a quest here. We are trying to figure out the right word, or probably a number of words that leads to innovation. Yes, curiosity is one thing. The inquisitiveness to know when you come across something, how can I make a difference? That's where it all starts. And students, you should all realize the fact that in your day-to-day life, be it in the ward, be it in the classrooms, you come up with umpteen number of opportunities where there is something, where an innovative step on your part or an innovative thinking on your part could change the way. That is what it is. How did Oyo come into being? A young boy
He wanted to go on a pilgrimage with his father, 16-year-old guy. And he was from a very middle-class family. So he went on to the internet and they were trying to search for hotels. But suddenly he realized there are only 5-star hotels there, which was unaffordable to him. Then he started thinking, for people of my genre, people of my socio-economic background, how do we search? How do we make our travel? How do we make our stay comfortable and safe? So that's how he became an aggregator. So how did Amazon come in? See, these are all things that we had. We had home deliveries before, right? How did Uber come in? How did Ola come in? All the innovations that have come in is because some, I wouldn't say a genius, some person somewhere in the world thought that this was an issue that was faced by many people. This was an issue faced by many people, and they had the curiosity, they had the inquisitiveness and the creativity to go deep dive into it, into the problem. So innovation, dear students, always start with a problem identification. See, and like, let me tell you, when you are sitting in your class, and your lecturer is taking classes, your professors are taking classes, don't you, at times you feel bored? Not always, but at times. I was a student like you, and I was a backbencher who used to sleep in all classes. You might feel bored, right? So if you have an inquisitive or a creative mind, what do you think? How can we do something? How can I think about something which can make the lecture or the class sessions more interactive, more interesting for the students, so that the students are always focused on the teacher. You go into the wards, 101 problems, yes? You go into the wards, you go into the OT, you go into the ED, 101 problems. And when you are in the healthcare sector, what are the innovations focused on? What are these innovations focused on? Why did you all become a doctor? At least give me an answer for that. Why did you all become a doctor? Don't tell me service. That's the last thing I want to hear. Okay, let me rephrase my question. When you become a doctor or as medical students, on whom are you focused? On whom are you focused on? Are you focused on your textbooks? I'm going. If you don't give me answers, I'm leaving. I'm saying, okay, Dr. Ria, I'm very sorry. I've had enough. So tell me, when you are a medical student, when you are a doctor, who are you focused on? Are you focused on God? God Almighty? Then who are you focused on? Yes, you are focused on the patient. And when you are focused on the patient, what are you trying to achieve? What is it that a patient wants when a patient comes to a doctor? Obviously, he's got an ailment, he's sick, he's anxious. All these things are there. So what is it? He wants to be cured. He wants to be cured of his whatever disease or whatever has been troubling him. Well, and in the process of getting cured, what is his expectations? He wants the best experience, right? He wants the best experience as he moves along the floor of the hospital. He comes to your consultation chamber. He wants the best experience, right? That's one thing. And after the experience, what does he want? He wants the best outcome, right? See, when a patient comes to a hospital, these are the things that are on his mind. One, he needs to have the best experience at every point. And when I say best experience, it's not just the way a doctor or a medic interacts with him. That's also a problem these days. But then every step he takes as he navigates the floor of the healthcare institution, he wants to have a good experience. And then, of course, as we all wish, he wants to have a good outcome as well. Yes or no? Yes. So, see, what all you got to do is, you need to just
go through the pathway that a patient is traveling, and you can walk the same way. And if you have an inquisitive mind, you need to be observant. If you are observant, if you have that quest, let's not take it too far. If you have that thought in you, you will identify 101 problem statements on the floor of the hospital in the way healthcare is delivered today. Right? And that's what sparks, that's what ignites the spark in each one of us. Not all of you can be innovators. Let's be very honest about it. Not all of you can be innovators. But you can be a contributor to a change. And when we look at innovation, I'm sure Startup Mission will give you much more thoughts on all those things. And Dr. Nainan is also there, who's already been into it. So this is where innovation starts. You should understand innovation starts now. And we had an innovation here. I mean, an innovative approach. Somebody did it, but still. See, every step we take, we need to look in. How can I make a difference? And if you're moving into innovation, if you need to be successful, the first thing that the Kerala Startup Mission and anybody else would tell you is it has to be scalable. A lot of people should be able to use it. Only then you have a market, right? Yes. And if you want to be, how many of you visualizes here being the next big billionaire, the bear, coming up with a startup company? How many of you? Just raise your hands. Be bold. Nobody, you don't have to be shy to say that I want to be a super success story. How many? Yeah, there we have a champion. How many? You don't have to look to your left or right. Just be bold enough. I can see girls raising their hands, and men, what are you going to do? Depend on girls for the rest of your life? Yes, good. See, that's how ambitious we should be. And when I told you, see, don't think you're deviating from your core values, because it's always the patient. When we talk about innovation in healthcare, it's always you're doing it better. Otherwise, what are you doing now? Whatever Grace teach you, whatever Ganong teach you, whatever Gaitan teaches you, you're just reproducing what somebody else has told you. And you've never thought, is it different, or is it right, or is this better? Can we improvise on it? So what are you doing? The robot does the same thing. You feed a lot of stuff into the robot and leave the robot on the hospital floor. I'm sure all of you must have seen some videos of hospitals in China where there are only robots. That's our situation if you don't think. That's going to be your situation. You're just going to be living robots. Because what you have learned, you're just going to replicate that. Is that the way all of you want? That when you leave the portals of this institution after your graduation, you're going to lock your brains? It's a continuous process. We need to see. And see, you're not deviating, because when I go to some hospital, like college, and I said about innovation entrepreneurship, somebody asked me, why are you trying to deviate students from their core values? I said, no. When it's innovation, when it's entrepreneurship, who still is our focus? It's the patient. And we should be proud as innovators that we will be able to provide better experiences and better outcomes. That is what is important. That's where makes an innovator a champion. Whatever innovation, whatever ideas you come up with, whether it's on the floor, you can start it today here, so that your spark is ignited. And that fire should keep you going. I know students need a lot of exercise, a lot of motivation. You need proper guidance all the time, and that's how you change. You had an e-cell, you had an innovation club, you had a lot of things. And now when we have the IEDCs, everything has to merge. Everything has to merge under the banner of the IEDC, because why? The IEDC is something, Ms. Thankam would be talking to you about that. It's a world for you to explore. You have opportunities. Every other day they have contests going on. They have a lot of activities going on. If you are active there, your journey has already begun. So this is where all of you should be aiming to achieve, and this is where all of you should be going. See, just think it's part of your curriculum. It's part of your curriculum because you want to be better doctors. You want to be better contributors. And when we look, see, let me come to my topic now. That is relevance. Relevance of innovation and entrepreneurship in healthcare.
I wouldn't say relevance, because you all know today healthcare is driven by what? What drives healthcare today? What drives healthcare today? Huh? Technology, right? Technology drives healthcare today. And we have Dr. Nayanan here. And what is it that all of us hear day in and day out? Two words. What is it? Wherever we go, and if not in healthcare, hi Burjan. Wherever we go, in whichever walk of life, these two words follow us. What is it? Yes, at least be loud on that. Exactly, artificial intelligence. Artificial intelligence is what we hear everywhere, and we know that artificial intelligence is going to have a major impact on healthcare as well. It's going to transform healthcare in the years to come. And let me tell you, let's not be threatened by artificial intelligence. Because 2 days back, I was at a regional summit in Abu Dhabi, and there was a lot of discussions. We should realize, dear students, the world has moved much ahead. I was feeling so sad sitting there because there were educators, there were, the deans of various medical colleges seated there, and they were talking about the progress they have made. And I was just wondering, our Kuhas is a laggard. We are way behind as far as innovation is concerned. The world has moved so far. But be assured, artificial intelligence is never going to replace a doctor. So we can be safe on that count. We can all be safe, we are secure. But doesn't mean we need to be complacent. What needs to be done is we need to keep pace with technology. And technology moves at breakneck speed. It moves at breakneck speed. So we've heard of artificial intelligence. Then what are the other words that you have heard? We have an innovation club here. We have an e-cell here. They are the champions, 14th in the country at the IIT Mumbai contest. So what else? We've heard of artificial intelligence. Then what else have we heard of? When I talk about digital transformation, what comes to your mind? You've heard of digital health? I'm sure the hospital has EMRs, right? All medical records. We talk about digital health. You've heard of telemedicine? Telemedicine is taking off in a big way. I mean, even though in Kerala it's not much, we have hospitals that have come up, but then we should understand the world is moving towards virtual simulation. See, at the Abu Dhabi conference, there was a display of how the anatomy labs of tomorrow is going to be. No cadavers, it's all simulation. You wear your glasses, you go through, you navigate through the brain, you navigate through the human system. So technology has engulfed us. And there is no relevance for us as medics, technology is concerned. What we need to do now, what is it? Is it the relevance factor or the response factor? What is it? It's how we respond. It's how we respond. So it's the response of medics like you to innovation and entrepreneurship in healthcare. The relevance is always there. Somebody has done it. But now, better late than never. We start off now. We start off now on turbocharged engines. So when we are on turbocharged engines, what happens? We get the thrust and we get the momentum to move ahead and surge ahead. And that's exactly what's happening here. So dear students, we as doctors of the future, we need to be more focused. And let me tell you one thing. We are going to face the threat of excess of doctors today in the future, for which the National IMA, just imagine, this is something that we would not have thought of 5 years before. The National IMA has formed a committee called IMA Employment and Career Facilitation Committee for Young Doctors.
The WHO says for every 1,000 doctor, for every 1,000 population, you need one doctor. Kerala has already reached 500. All the southern states have reached 500. Today we have 118,000 doctors passing out of the various medical colleges in the country. And we have almost 30,000 foreign medical graduates who are registering with the various councils. That adds up to almost 150,000. And our Modi government has said within the next 5 years, they are going to add on 75,000 medical seats across the country. Why? Because there is a shortage in Uttar Pradesh, certain states like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand. So just imagine, 4 years, 5 years from now, you're going to have 225,000 medical students passing out of the various medical colleges, and that's going to be a challenge. So it's a need for us. We need to think different. So let me tell you, dear students, even to the response, as a response to the changing scenario of surplus of doctors come in, it's a question of our survival. See, if the National IMA has formed this committee and I'm the chairman, my God, it's like, it's like I'm swimming in an ocean. I don't know which direction to go. So actually I went to Abu Dhabi, now I'm going to Italy to see if there are some opportunities in the overseas countries where our students have not really gone. Europe is a big market. What I heard is Israel has the maximum shortage of doctors in the world on percentage terms. After it's Israel, Switzerland. Anybody would want to go to Switzerland. But then language is an issue. We need to learn the language as well. And the US, you know what they're going to do? They have a residency program. You do USMLE 1, part 2, all that, and then you get into a residency program. The shortage there is going to be so high that certain states have come out to say, we're going to give licenses to doctors even without the residency program. So there is an opportunity everywhere. So we need to open our eyes, we need to work out, and then for all these challenges, let me tell you, innovation is an answer, and entrepreneurship. And what is entrepreneurship? Innovation is one direction and entrepreneurship is another direction. Entrepreneurship is where you become your own masters. See, today there are a lot of women doctors because we are running a program for women doctors, entrepreneurs among women doctors. See, gynecology. Now, there are a lot of women gynecologists, I don't know if Anu has taken it up, they go into cosmetic gynecology. That's innovative thinking, that is entrepreneurship. And all the dermatologists want to become cosmetologists now. And that's a huge market, the beauty market. All of you would want to look beautiful, right? Yes? And the men want to look even more handsome nowadays. So there is a scope for everything. So we need to think different. And entrepreneurship is the way forward, especially today when corporatization is taking on. It's a big fish with a lot of funds coming in. All the major hospitals in Kerala has been taken over. Has been taken over by business people, venture funds. So they are, what is there? What are they up to? They are only interested in what? Are they interested in the patient? They are interested in money. Somebody said that earlier. That's the direction we are going. So if we want to check that, and if we want to be patient-centric, and if we want to continue, or if we want to make sure that the patient still remains the center of the hospital and the healthcare system, we need to become entrepreneurs. Doctors need to set up. We need to go back. Take the challenge on. So, are you all ready for that? Yes or no? Yes, that's good. So once again, let me congratulate Believers Church Medical College for this initiative. And I think, Ria, please come here. Because I was talking to Ria and I asked her, how is it that you got charged? So she said last May, I think, almost a year back, we had a innovation summit at Cochin. And she said, I was a participant there and then I came back and I was all charged. And see, it's one person can make a difference. And then I was surprised, by the way she told me they formed an e-cell with Mumbai IIT and, like within a span of 6 months, the students of the college, where they came out 14th in the All India ranking across all educational institutions and the only medical college in the top 100. So a big congrats, Ria. And I'm sure you're a great motivator. Probably you are much better than I am. And, continue. So you students, you should be happy that you have somebody of her commitment and dedication. I don't say that she's a superhero, but all that takes is hard work,
commitment and dedication to whatever you're focused on. So she is in it, and please continue the journey. And she's also gone that extra effort with the IEDCs, because I think the application for IEDCs was given quite some time, but we formalized the whole thing now. I was keeping track on what's happening to each of the medical colleges. So it's a new beginning. So we want students, you have to be the change that we wish to see in the healthcare delivery, and you should be an example for all the other 33 medical colleges, the medical students across all the other medical colleges. Wherever you go, don't you want the flag of BCM? I'm making sure that BCMCH, I don't miss any word, BCMCH flies the highest? Yes or no? Yes. So now there's a lot of networking among medical students as well with this MSN and all these activities. So shine wherever you are, and may you all script your own success stories in later life. My best wishes to all of you. And once again, I need to thank the Believers Church Medical College for the great effort they've been putting in, because earlier also when we used to sit with Startup Mission, it's always doctor used to come there. The only representative, the only medical college that was seriously represented at all the meetings that we had. So you should be thankful. I think please cheer your college and your management for the great support they are giving you. A big round of applause from the students. Because unless and until, see, because they are pioneers, they are visionaries, they have seen the path that students need to take. So once again, I thank Dr. George Shanti and the entire team, Dr. Philip Matthew, and the entire team. And as always, your best friend always would be the Kerala Startup Mission. It's unfortunate Mr. Anu Bampiga couldn't come, but they are well represented. Please follow the path. My best wishes, and once again, thanks for the honor of addressing you all. It's been a great opportunity being with you all. I sincerely hope that I have not bored you all, and I sincerely hope that I have been able to ignite that spark in the IEDC batch. This is what I'm told all of you are. So there's a lot of expectations from each one of you, and none of you should be left behind. So, dear students, your quest is over, right? Do you agree to that? Because innovation is all around you. It's there in every activity that you do on the floor of the hospital or in your hospital or in your college. So thanks once again, and best wishes to all of you. May you be the champions of tomorrow. Thank you so much, sir, for that insightful and empowering talk. I invite Srimati Surya Thankam to present on healthcare innovation and entrepreneurial opportunities in Kerala. Good morning, all. What a lovely morning it is. So lovely with power pack session, aspirations, quest, acknowledgement, recognition, startup innovations, what is energy it is going on. So I'm so excited to be a part of this first medical TBI in the state. And we represent the third largest ecosystem. And you can be proud that you are representing the third largest ecosystem in the entire world. And you are the first medical TBI in the state. I'm so excited that many key personalities have joined this Quest program, and we rarely see this union or communion of students and teachers in many academic talks we conduct. But in the early morning of today, the Thursday, I could see many of the decision makers, professors, teachers, everyone has came across, and my colleagues has also joined from other parts of the place. So let me take the next level of the Benavan sir. So let me start with the very famous quote that try to solve a real problem and the market will chase you. This is one of the statements made by Ritesh Agarwal of Ola. You might be knowing about Ola, right? He started his business with the Oyo Home, this cars, and also now the
the on-demand cab services, and now he has moved on with electric scooters. So that's one of the things. How are you going to solve the real problem? How are you going to solve? Do you have any idea about it? Anyone? Being a medical student, apart from the engineering students, you are privileged with many things. Do you know that? Because during your MBBS academics, I came to understand that after the first year, the next 4 years, you are dealing with the patients, which means that every 300 days in an year, for at least for 5 hours, each student is spending time with the patient, which means you will get more than 1,000 years in your whole academics to meet the patients. Never an engineering student or art student or any other streams have this immense opportunity to work closely with the patients. I assume that maybe there are more than about 100 students are here. So the 1,000 hours of a student into 100 people will lead to 1 lakh hours or 1 lakh hours of working with a patient. So why can't you try at least 1% of it? Or help, or 0.5% of it, and help at least 50 patients of this Believers Medical College to experience a new innovation, or better their life with new innovations. Maybe helping them with good diagnostic, or helping them in their longevity, or helping them for an early diagnostic, or having them a good experience. So you have got immense potential. The medical colleges has got immense potential because in engineering students, engineering colleges or other institutions, they are fully aligned with the academics. But here you are seeing the patients every day. Each morning you wake up with new problems. Doctors are, you are meeting the doctors who are the key mentors, who are the key enablers of the ecosystem in the BCM, the Believers Church Medical College Hospital. So you have got the patients there, you have got the problem statements are there, you have got a good set of mentors there, and also good network of technology or institutions or a partner like KCM who can help you with technology platforms or any other support activities. So why don't you utilize those things? So in order to become a good, you have got the problem statement, everything is there, but what is lacking? Benavan sir was deeply telling about all those things. So what is lacking in this area? So do you know what is the key ingredient of a startup? Anyone? Pardon? More than a problem, there is something. There is something more than problem or innovation. He has mentioned it several times. It is none other than an entrepreneur with a deep quest. The name quest really matches here. If the mindset of the entrepreneur to see the problem, to develop an innovation, to translate into a startup is the key thing. So before that, you need to have a deep quest, seeing the problems in a different way, seeing how to solve, because every day you come up or get up with seeing problems. So how can I solve this problem? How can I help an institution to come up with more innovative products? How can I leverage the capabilities of my mentors, my doctors, the technology platforms, everything? So that is the key thing every student should see. Apart from the academics, you should also concentrate on developing the startup products, because startups are the powerhouses of innovations. The role or the perception of innovations have been changing from time to time. It's a dynamic place. Startups have been a dynamic place, and innovations are changing. Maybe 5 years back, the innovation was something different, but the dynamicity of the innovation is going in a very high pace. So you should understand what are the innovations. So innovations can be
a product innovation, a process innovation, and a business model innovation. Do you understand what are the three things? One is the product, because once you find out the product, you should try to see what solution I can make into it, what solution I can bring into it. And you need to see if the problem solution fit is really happening. I came to know that here is an institution called IIC that will help you to validate your idea. So if you find the problem, you can come up with a solution. That's the first thing I told. Try to solve a real problem and the market will chase you. So they can help you in validating your problems. They can help whether the solution is best fitted to your problems. And another way you can do an approach, there is an existing system is there, but if we can introduce an innovation in the process to change the entire outcome, that is also possible. The next thing is the business model. The quickest model I can say that is the Ola cab that I previously mentioned, the business model, B2B or B2C, how the on-demand cab services or many business models are there, like B2B, B2C, B2G, like many marketplaces, everything. So you can innovate with a product, you can innovate with a process, and also you can innovate with a business model. So these three things can be done. And I understand that BCMCH have got a very good ecosystem here, because what are the things a startup ecosystem should have? It should have an entrepreneur should be there. Good talent should be there. Then infrastructures should be there. Financing should be there. The intermediaries should be there. There are 6 components should be there in a startup ecosystem. Here we have something there. We have got the mentorships are there, clinical trials are there, the customer market access are there, the funding schemes that we can also help with. The funding schemes are there. I will talk to you on that later. So many of the things for starting an incubator is already presented there. That is one of the reasons the leaders have chosen or taken one step further to start an TBA here. Because there is already an ecosystem. So what is the next thing? You should come up with idea. You should come up with a problem statement or an idea. Try to make it as innovative loop. Put in that helix, innovation, iteration, testing. Innovation, iteration, testing, because there is a concept called lean startup. You might be knowing, like Eric Rice. So what he said, the startup should be lean. You should develop the product, test it, feedbacking. So every system for a startup for next 1 year is here. So students should come up with the ideas, innovative ideas, because MBBS is not just the books or the services. There are beyond that, because we are lagging behind many other countries. The sir made a statement about that, because we are lagging behind many countries. Even though we are the third largest ecosystem, the health tech innovations are very less in India. Especially in Kerala, we are booming because we have got so much medical colleges, educations are there, but we need to come up with more ideas. You have got a supporting system is also there. So these are the main things you should know. So for a startup, Burji will take a detailed class on that. So you should have a questing mindset. You should find some innovation. You should try to integrate the product and test the product with the patients here, or you can do some clinical trials. So where is the funding all about? The funding should be also there, right? In order to make a prototype, you are already paying the fees, so where should you come in? So in that case, Startup Mission can also help the students by giving you the innovation grants. We help students by giving an innovation grant of about 2 lakhs rupees. So it will also help the students, the potential ideas or innovation to turn into reality. He will speak about it more. So these all are the startup ecosystems and things, but I will go to my topics about the opportunities in health tech. So I think I have started work with the health tech products way back in 2015. Many of you may be knowing about Dr. Murali Vettat. He is a cardiac surgeon with MIMS Kozhikode. So he had a project with us. So he was
trying to develop a stabilizer, an indigenous stabilizer for the open heart surgery. So that was the first ever medical project that we worked with him. So with our support, he was also able to develop the stabilizer for the open heart surgery. And after that, many of this, that is from a professional doctor. So for another scientist called Saskan, he's a scientist by profession. He has got an oral invasive cancer detection system for mouth cancers. So he's also one of the he's a scientist, but he was not a doctor. But he developed something, because what he lacked in this whole journey, he was also successful in raising funds from the investors, about 2 crore. But he had a challenge of understanding the patients, not being a doctor. He was a technology developer, but he was working closely with many of the hospitals and was trying to understand and developing the product. But in your case, you have got an advantage there. Many of the doctors or faculties or students who can develop a product in that sense, that is also good. I came to know that the Vishnu's Eve Labs is also here. There are one of the student, being an IDC, I should tell a product called G-Gator. It is a rehabilitation product by Gen Robotics company, you might be knowing, for the paralyzed people. They have installed these products in Medical College, Trivandrum. That is also another use case. So there are several use cases are coming up. Another interesting thing that while I was working with Dr. Moopen Sinus program, I was also an expert in evaluating many of the things. I am so glad to see many of the AI tools also being started integrating into it. Because before that, we should see a doctor appointment platform or DMS or teleconsultation. There are many more than that. They have gone a step forward and taken many of the upcoming emerging technologies, AR, VR kind of stuff. Because, for example, if for a memory loss person or a stroke heart person, they are creating an augmented reality or virtual reality product and trying to improve his memory power. That is one of the interventions that look very interesting for me. Another is the diet thing, or many of the AI tools during the cardiac surgery, etc. So there are several other opportunities for you students. So I would say that you students should take an initiative by themselves. You already have a congenial ecosystem here, and you should make use of the very good efforts. Dr. Ria was very much supportive. I could see that she is very much supportive for all the students. And Dr. Philip, I was working with him before also. Chandy sir, many of the, even Benavan sir also. They are very supportive people, and they really wanted this college to come up with this, because you are the first medical TBA here. So for other medical TBAs to get inspired from you, and they should start, and they should see that you are a milestone, or you are an epitome you should be an epitome for other medical colleges also, for the other medical students to start their company. So we are keeping you as the benchmark. So it's the responsibilities of the students to come up with more innovative idea and start their innovation, because the startup can really change the lives of the people. And we are a very gold mine. The students in Kerala, the talent in Kerala is a gold mine of the state. And we should really use this opportunity, come up with startup innovation, translate into products, and build the business. All the best to you. Thank you. Thank you, ma'am, for that enriching session. We now invite Mr. Burjan S. Russell, Head of Academic Entrepreneurship at KSUM, for a talk on IEDC ecosystem engagement. Good morning, everyone. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? എല്ലാവരും ചാരിയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കോൾഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്സ് ഓഫ്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? എത്ര പേർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? സോ ഐ ക്യാൻ സീ എ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ്. എത്ര പേര് ഐഡിയാസിൻ്റെ പുറകെ? സോ ഷുഡ് ഐ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇൻ മലയാളം?
ബോത്ത് ആർ ഓക്കെ. മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓൾ നോസ് മലയാളം ആസ് വെൽ. സോ എന്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ലെസ് ദാൻ ഒരു ഫ്യൂ നമ്പേഴ്സ് 10 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൈ പൊക്കിയത്. സോ ബേസിക്കലി ഞാനും മേ ബി ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇതേപോലെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് നിന്ന സമയത്ത് എനിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു, ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രീംസിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഡോക്ടർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിനിടയിൽ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫുൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിലിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഡ്രീംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി യു വിൽ ബി ബിൽഡിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് എംപയർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബാക്കി സെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഡോക്ടേഴ്സും എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? പഠിക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത് മെഡിസിൻ? പ്രാക്ടീസ് മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ബാക്കി എല്ലാവരും ആണെങ്കിലോ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? പ്രാക്ടീസും സ്റ്റഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രാക്ടീസും സ്റ്റഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രാക്ടീസും സ്റ്റഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഏത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ, സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണോ, തേർഡ് ഇയർ ആണോ, ഫോർത്ത് ഇയർ ആണോ? എല്ലാ ഇയേഴ്സും ഉണ്ട്. രാവിലെ കാപ്പി കഴിക്കാതെയാണോ വന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ. സോ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഒരു കോമൺ സെൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രാക്ടീസും സ്റ്റഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്? പ്രാക്ടീസും സ്റ്റഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്? പ്രാക്ടീസ് മീൻസ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡി. പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നോട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ല. സോ ബേസിക്കലി നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഡയറക്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് റിയൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും. അതേസമയം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സസിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്ത് എക്സാംസ് എഴുതുന്നുണ്ട്, അവസാനം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ പഠിച്ച കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന സമയം തന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അപ്പോഴുള്ള ഉഡായിപ്പ് രീതികളിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ? ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്നൊവേറ്റീവ് സാധനം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അതായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ചെറിയ സിമ്പിൾ കാര്യമായിരിക്കാം. നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവ് ഇന്ന് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വേർഷൻ 2 ലോഞ്ച് ചെയ്തു. എത്ര സിമ്പിൾ സാധനമാണ് അല്ലേ? ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം. ആ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു 2 years ബാക്ക് GMC ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടറിന് അറിയാം, നമ്മളുടെ ഹൈദരാബാദ് ഇപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന 2 പേര്, റുവൈസും അശ്വതി, ഇവർ 2 പേര് വന്നായിരുന്നു. അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻഹേലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഇൻഹേലേഴ്സ് എത്രത്തോളം എഫിക്കസി ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നേരെ ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്നു, മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എഫിക്കസി ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദീസ് 2 young champs അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഹേലറിനകത്ത്
സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം മെഡിസിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു, അത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര സമയത്തേക്ക് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അത് മുമ്പത്തെ എഫിക്കസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അവരിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. അടുത്ത് നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുവന്നത് പാടല്ലേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം. അപ്പം അതിനും ഇതേപോലെ ഒരു എഗെയിൻ ഇതും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു 2 സ്റ്റുഡൻസ്, അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു പേനയിൽ സെൻസറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എവിടെ എഴുതിയാലും മതി, അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഓൾറെഡി ലിനി ബേസിൻ്റെ കേസ് മാം പറഞ്ഞു. ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുണ്ട്. സോ ഷീ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ബിൽഡ് ഓട്ടോമേഷൻ. നമ്മളുടെ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ ധാരയുണ്ടല്ലോ, ധാര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോൾ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഇപ്പം എവിടെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദോസ് സ്കീംസ് ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്നോവേഷനും സ്റ്റാർട്ടപ്സും ബിൽഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും മോട്ടിവേഷനും ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഇതിനകത്ത് ഐഡിയ ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അതോ മെഡിസിൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐഡിയ എല്ലാം പോയോ? ഐഡിയ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി വന്നോളൂ. സോ ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഐഡിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിയൽ ലൈഫ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻ പോയിൻ്റാണ്. അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐഡിയ. ഇനി ആ ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വേണം? എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസാണ് വേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വേണം? ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ടീം വേണം. സാറ് പറയുന്നു സ്റ്റുഡൻസ്. സോ എങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം. ഐഡിയ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ബേസ് വേണം. നോളജ് ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ടീം വേണം. ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി നോഹൗ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. ഇനി ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇനി ആ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് വേണം. അപ്പം ബീയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്സസബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ടെക്നോളജി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് കാണും. എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കി പല ഡിഗ്രീസിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ IEDC നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒട്ടനവധി പേര് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സെക്ടറിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസും ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കോളേജസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
അപ്പം അവർക്ക് നിങ്ങളെ തിയററ്റിക്കൽ നോഹവും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആ തിയററ്റിക്കൽ നോഹവ് വെച്ച് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ബീയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പം ഓൾറെഡി മാം പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ് ടു 2 lakhs rupees വിത്തൗട്ട് എനി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സക്സസീവായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡ്, സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ് ടു 30 lakhs rupees വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങളുടേത് ഹെൽത്ത് ടെക്കും ബയോടെക് സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അവരുടെ അടിയിൽ ബൈറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോഡിയുണ്ട്. ബൈറാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അപ് ടു 50 lakhs വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ് ടു 2 crore വരെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചധികം ബെനിഫിറ്റ് വരുന്ന സ്കീംസാണ്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അടുത്തതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും MBA സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പിച്ച് ഡെക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി MBA സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബാക്കി ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീയിങ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ദേ ആർ ദ പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോളേജ് എത്തിക് കമ്മിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പോടെ വളരെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് ബാക്കി ടെസ്റ്റിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലതും നടക്കുമോ? ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. അപ്പം ബീയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഐഡിയ വന്ന് അതിൻ്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഐഡിയാസിൻ്റെ പുറകെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സമയം കാണോ? കാണോ? ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് എന്തിനുള്ള ഓട്ടോ ആയിരിക്കും? PGക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ആയിരിക്കും. PGക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നീറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സസും ബാക്കിയുള്ളതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ആയിരിക്കും. അപ്പം ബീയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്, മേ ബി എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക്കാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പം SUTയിൽ PG ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ സ്കെഡ്യൂളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക്കാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു ഡ്രീമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു 10 to 30 minutes, ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊരു മേ ബി ഒരു 30 minutes to 1 hour കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് കമ്പനി. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ സൈലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പലരും അവിടെ പോയി പഠിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ? ആരും പോയിട്ടില്ല സൈലത്ത്? കേട്ടില്ല? അന്നേരം സൈലം ആയിട്ടില്ല. സോ സൈലത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഡോക്ടർ അനന്തുവാണ്. ആരാണ്? ഡോക്ടറാണ്. സോ ഡോക്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനന്തുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫീൽഡിലുള്ള കമ്പനി തന്നെ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. മേ ബി ഡോക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എന്താണോ അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യുക. ഫോളോ യുവർ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്കും അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയം തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്തു ചെയ്യും? മാറ്റി വെച്ച് എക്സാമിൻ്റെ തലേന്നേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പാഷൻ, ആ പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ഓൾവേസ് ഫോളോ യുവർ പാഷൻ. ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ സക്സസ് ആവുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് പാഷനാണ്. ഇപ്പം ഒരു 10 വർഷം മുൻപ് ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ നാളെ സ്പേസിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മണ്ടന്മാരെന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ? 10 വർഷം മുൻപ്. ഇന്നാണെങ്കിലോ ആർക്ക് വേണോ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാം. നമ്മളുടെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് LBS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിമൻസ് ഓൺലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ്. അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്ന് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു പാഷൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആ ഐഡിയ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യു ക്യാൻ പ്രൂവ് എവരി വൺ എൽസ് റോങ്. ഇന്ന് ഒന്നും റോങ് അല്ല.
ഇപ്പം പലരും ഇപ്പം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ഇക്വേഷൻ്റെ പുറത്താണ്? E=mc². അതും ഇനി ചോദ്യചിഹ്നമാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് അറിയുക. നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ChatGPT അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്? അതിൻ്റെ ഇമേജ് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇമേജ് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഒരു ലൈക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളെ ഞാൻ കണ്ണൂർ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നാളെ കണ്ണൂർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ 6 മണിക്ക് അവിടെ എത്തും. അവിടെ എനിക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ഒരു 7 ഡേയ്സ് ഞാൻ കണ്ണൂരായിരിക്കും. 7 ഡേയ്സിലത്തേക്ക് വേണ്ടി പെർ ഡേ ഒരു 4 സ്റ്റാർ അക്കോമഡേഷനുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആദ്യം വെബിൽ പോകും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അത് തന്നെ നെറ്റിൽ പോയി പല വെബ്സൈറ്റ്സ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൽ പോവുമായിരിക്കും, ഗോ IBBOയിൽ പോവുമായിരിക്കും, പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോവും. ആ സൈറ്റിനകത്തെല്ലാം പോയി ഡേറ്റ ഫുൾ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. പുൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇത്ര റേറ്റ് ഇത്ര ദിവസം ഇവിടെ, അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും. അതിനുശേഷം അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് ബുക്കിംഗ് വരെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ChatGPTയുടെ പുതിയ ആഡ് ഓൺ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. ടെക്നോളജി ഇത്രയും ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് എക്സ്റേസും സ്കാനും. ഈ സ്കാനിൻ്റെയും എക്സ്റേയുടെയും റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻഡ് കോപ്പി നമ്മളൊന്ന് ChatGPTയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുമോ ഇല്ലയോ? പറയും. സോ ഷുഡ് യു ബി അഫ്രൈഡ്? വൈ? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുകയല്ലേ. മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ChatGPTക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസ്, ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം. അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ ടൂൾസായിട്ട് മാറ്റണം. പേടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ChatGPT കാരണം എൻ്റെ ജോലി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ടൂൾസിനെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ സ്നേഹിക്കണം. ടെക്നോളജിയെ സ്നേഹിച്ച് അതിനകത്ത് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലെയോ ഓരോ ടെക്നോളജി എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താണ്, എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്സും നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ChatGPTയിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം അസൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ അതിനെ ഒരു ടൂളാക്കി മാറ്റി പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 to 3 months ബാക്ക് എന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു കോളേജിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ സ്കാൻസ് അവർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ 3 dimensional വ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും. കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് 3D വ്യൂ ആയിട്ട് തരും. അതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഓർഗനും ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിസിബിൾ ആക്കി തരും. അടുത്തവർ അതിനകത്ത് AI ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നോർമൽ ഓർഗനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓർഗൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു മോഡൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ. അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം. ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ യൂസ് കേസസ് റൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എൻജിനീയേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബാക്കിയുള്ളവർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എൻജിനീയേഴ്സാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇയർലി ഓൺ ഇതിന് വേണ്ടി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആസ് ഓഫ് നൗ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് സെറ്റാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് IIT ബോംബെയിൽ പോയി അവിടെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻസിനകത്ത് എത്തി. അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡിങ് പാത്വേ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പോവാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കുന്നു, കോളേജിൽ വരുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാക്ടീസ്, അതിനുശേഷം റൂമിൽ പോകുന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, ഒരു റോബോട്ടിനെ പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവാം. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സോ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏതാണെങ്കിലും എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ടു യു. ഏത് പാത്ത് വേ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് വിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു 3 to 4 yearsനകത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ വെയർ യു വിൽ ബി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് 10 to 20 years. എനിവേ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് കൺക്ലൂഡ് മൈ ഷോർട്ട് സെഷൻ. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും റീച്ച് ഔട്ട് ടു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഐഡിയയെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുവാനും അതിനൊരു നല്ല ലെവലിലോട്ട് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ജേർണി അഹെഡ്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു എവരി വൺ. Thank you so much, Mr. Russell, for offering us a clear view into the dynamic ecosystem that empowers student entrepreneurship across Kerala. We now invite Professor Dr. Philip Matthew, Deputy Director of Innovation and Partnerships at Bcmch and IEDC Nodal Officer, to present an overview of the various innovation initiatives at Bcmch, including the Institution Innovation Council, IIC, ESEL and the IEDC. Good morning, all. Respected teachers, chief guests, Dr. George Chandy sir, Riya. Believers എങ്ങനെ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. ഇൻ 5 minutes, ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ 5 minutes വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൈ ഡിഡ് ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. Maybe about 5 years back, I was looking at remote patient monitoring. Remote patient monitoring is, because I am in the ICU space, when I am at home, I don't know what is happening with my patients. But I'll have to, each time I have to call and ask what is happening with this patient, what is happening with the other patient in the, I mean, we handle 3 units, so we don't know. It was so difficult to follow up these patients. Then I found a startup who was working in that space, and I started interacting with these guys. And then I realized that they've made something which they thought is helping us. But then, as the discussion progressed, I realized that they don't know what is happening on the ground. They don't know what, as doctors, we really want. Anganeyana, we started discussing, and with these discussions, we reiterated their product for about 2 or 3 versions, and then finally they have a better version of their product. Then I started searching through the innovations. I mean, Kerala, in the newspaper or somewhere in the internet, I used to see now Eve Labs. Surya was talking about Eve Labs. Eve Labs, I reached out to Eve Labs. Then again, he started with the problem, but he didn't have any breakthrough with the product he had made. Then we reiterated again, we came up with new thoughts, new use cases, and then we redeveloped the product, and he is moving on. But then I reached out to Kerala Startup Mission, and then we wanted to bring about a platform for the startups, the medical startups in the market, to test their products, to try out, to reiterate, to find new use cases, and that's how we started off with the innovation space in Believers. But then it died down. And then, as Dr. Joseph said, last year suddenly you see a lot of things happening in Believers innovation space. That is because of Riya. Dr. Riya joined us, and then she told IEDC, we have to bring out the IEDC, we have to bring about a change, we have to rekindle, we have to do a lot of things. And that's how we are on this platform at this point. But there's a timing for everything. And probably we are at the right space at the right time, and we are just moving ahead. We are just attached some boosters to our innovation space, I think. I'm extremely happy that we have all these people here at the right time and the right space, inaugurating the first IEDC in the medical space. Now, then I realized that, our team realized that as doctors, we're only, I spoke to one of my friend
whose daughter had joined MBBS now. She was a very bubbly girl until 12th, and 2 years of entrance coaching, and now she's sober. It's a reality that I realized few days back. അപ്പം MBBS നീ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും, പടം വരയ്ക്കും, ഡാൻസ് കളിക്കും, എല്ലാം ഗോസ് ഡൗൺ. ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു റിയലൈസേഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി? ക്യാൻ ഐ ഡൂ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഓർ ഐ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദ സെയിം തിങ്? ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ അതിൽ ബെർജിൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാനും പല ഉഡായിപ്പുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. അല്ലേ, ജീവിതത്തിൽ ഉഡായിപ്പ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുറേ ആളുണ്ട്. ഈ ഉഡായിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ദേ ആർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്. കാരണം ദേ വോണ്ട് ടു ഡൂ സംതിങ് ഇൻ എ ഈസിയർ വേ. ദേ വോണ്ട് ടു സർക്കംവെൻറ്റ് ദ റുട്ടീൻ പാത്ത് ആൻഡ് ഡൂ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ്, ഇപ്പം ജോസഫ് സാർ ബാക്ക് ബെഞ്ചറാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ എത്തി ഇപ്പം? ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കുറേ ഏറെ അല്ലേ? അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉടായ്പ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നൗ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും. വെൻ ഐ വാസ് എ കിഡ്, ഐ യൂസ് ടു സീ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് യൂറിൻ ബീങ് ടെസ്റ്റഡ് എവറി ഡേ മോർണിംഗ്. ഒരു നേഴ്സ് വരുമായിരുന്നു, അവർ യൂറിൻ എടുക്കും, അത് റിയേജനോട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കളർ ഓഫ് ദ യൂറിൻ നോക്കിയാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാറേ ഇല്ല, നമ്മളത് കാണാറില്ല. എനിക്കൊന്ന് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും അത് ആസ് എ ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും തോന്നുന്നു, ഇല്ലേ? പക്ഷേ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്രം ദെയർ വേർ ഡിഡ് വി മൂവ് ഓൺ? ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം എങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയൊത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് ഡ്രോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അത് ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററായി. ഇപ്പം അതിനേക്കാട്ടിലും മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എവിടാണ്? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പറയൂ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേ. ഇവിടെ ഈ കയ്യിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു സാധനം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ നീഡിലിൻ്റെ സൈസ് വീണ്ടും ചെറുതായി അല്ലേ? സ്കിന്നിൽ പ്രിക്ക് ചെയ്ത് 2 weeks ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 years down the line probably we will be having lot of things in our body that continuously measures. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് there is a startup which has come up with continuous thyroxine monitoring. അങ്ങനത്തെ ബ്ലഡ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ഈ സ്കിൻ പ്രിക്കിൽ കൂടി ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു മൈ സൺ അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ആ സെൽസ്. ബ്ലഡിലുള്ള സെൽസ്, ഓരോ ഓർഗൻസിലുള്ള സെൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ക്യാൻ വി ടാഗ്, ക്യാൻ വി ഇപ്പം നമ്മൾ റേഡിയോ ഐസോടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സെൽസിനെ ടാഗ് ചെയ്താൽ ആൻഡ് ക്യാൻ വി sense it from outside so that you don't have to go in and find out what is happening. ഈ ഗൂഗിളിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം അവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഇല്ലേ, ലിപ്സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാൽ കുറേ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും നമ്മൾ എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. സോ ഈ കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് I got a paper from Nature. What they were talking about is something similar. They have encapsulated something into these cells, and some encapsulated cell which goes into the islet cells or pancreas or somewhere, and then the insulin level, glucose levels are monitored through biosensors outside. So the cell will start producing some electromagnetic. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെല്ലാം റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റം AI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, നെക്സ്റ്റം AI. ഈജിപ്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. EG picks up the abnormal electroencephalogram waves, right? And every other wave is considered to be a noise, disturbance. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുമ്പോഴും EG is produced, പക്ഷേ അതിനെ എല്ലാം പിക്ക് ചെയ്യാതെ അബ്നോർമൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിറ്റ്സ് പിലാനിയിലുള്ള ഒരു 3rd year സ്റ്റുഡൻറ്റ് തോട്ട്, why can't we pick up the normal waves?
പുള്ളി ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഈ ജിന്ന സാധനം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നോർമൽ വേവ്സ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഡോക്ടർ അല്ല കേട്ടോ, ഹീസ് എ എഞ്ചിനീയർ. പുള്ളി ഈ നോർമൽ വേവ്സ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ഗൂഗിൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. He didn't complete his Btech. He is working with Google now. So, ഡേ ടു ഡേയിൽ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സാധനം where it is. This is how the world is thinking. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറുമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ജോസഫ് സാറിന് പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾ ആമസോണിൽ ഒരു കാര്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഈസോടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്യാൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ? സാർ ഇന്നിപ്പോൾ ടെലി ഐസിയുവിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ കീപ് തിങ്കിങ്, കീപ് സീയിങ് തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ ബിലീവേഴ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിയ വരുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. റിയ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് IIT ബോംബെ പോകുന്നു, സെൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, IEDC ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ദെൻ സഡൻലി വി ഷിഫ്റ്റഡ് അവർ ഫോക്കസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ടു അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. സ്റ്റുഡൻസിൽ എങ്ങനെ, ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ദം തിങ്ക്, ഹൗ ദ തോട്ട് പ്രോസസ്, തിങ്കിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹൗ ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. സോ ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐഡിയേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്സ്, ചലഞ്ചസ്, ഇലുമിനേറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ വർക്ക്ഷോപ്സ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻസ്. സോ ദേ ഗോട്ട് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആൻഡ് സീ ആൻഡ് ടു ഫേസ് ചാലഞ്ചസ്. ഒരു 100 പേരുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ 10 പേരെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട്. ബട്ട് സാറും ബർജിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, ദർ ആർ തിങ്കേഴ്സ്, കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, ദർ ആർ പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ പലർക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഫോർവേഡ്. റിയ അടുത്തൊരു 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ, ഐ ആക്ച്വലി വാണ്ടഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ്, ബിലീവേഴ്സ് ഹാഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്പേസ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് മൂപ്പൻ ഹാസ് സഡൻലി ഗോട്ട് ഇൻ ടു വിത്ത് ദ ബയോനെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെൻട്രൽ കേരളയിൽ ഉണ്ടല്ലോ. സോ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ്, വിൽ ഡു വെൽ. സ്റ്റുഡൻസ്, യു ഷുഡ് ബി വിത്ത് അസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. You should be with us so that we can move faster forward and bring about good changes. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Philip, for highlighting the efforts behind the scenes that make innovation a living culture at BCMCH. Let's now unveil the faces behind the mission, the IEDC and ESIL teams of BCMCH. We invite Dr. Riya Matthew, BCMCH IEDC Nodal Officer and ESIL Faculty Advisor, to introduce the Student Innovation Executive Committee for the badging ceremony. Very good morning to all our esteemed guests and all my dear students. So today is a very grateful day. I'm really grateful for this moment. And everybody has been kind to me taking my name. But I would like to elaborate on that. I think for a good plant to grow, there needs to be a fertile soil. So plant cannot grow if there is no fertile soil. So here, the soil, for a person who joined like just 1 year back, if some changes need to be made, I don't think I have, like Sir said, superpower to do that. I would say I was the common factor for many spheres of stalwarts. So that's what enabled me to actually
help out in this great journey. For this plan to grow, the main nutrients were, first one, inspiration. There are so many stalwarts in our institution who actually inspired me to take this forward. First of all, a very big thank you to Dr. George Chandy. Sir is the motivation behind all of us, and he gives us the space to actually grow, and I'm really grateful to him. And Philip sir, I'm always in his room, in between his busy ICU. I'll be discussing, he'll give us in between that, he'll give space and time for discussion and brainstorming. I also want to mention our MS Dr. Jomsi and Dr. Abel, who has always supported me in these ventures. And not to say for the ocean, there's a whole lot of droplets. And like sir said, I had recently joined around February. When I came, the first thing when I saw IMA and the Kerala Startup Mission doing an innovation summit, I was in total awe. I was like, okay, this is something to actually explore. And out of curiosity, I followed IMA and Kerala Startup Mission, and I ended up being the IEDC nodal officer. And I'm really grateful to both the organization and the personnel for the great inspiration that motivated people like me to actually venture into this. After inspiration, there is a purpose. For the purpose, why did I am interested in innovations? I've been exposed to a little bit outside the country, and I wondered what is so special about them which is not there with us. We have the human resources, we have so much resources here, and why can't we be global leaders in everything, especially in healthcare innovations? Why do we have to explicitly rationalize when we are working in rural areas or urban areas? Why do different people have to get different kind of treatment based on money? Why can't we solve it through innovative ways? Why can't there be why can't there be a lot of options? For that, communities have to come together, think innovatively, build up the ecosystem. And definitely money is a big factor. We import half of the machines from outside because we think they are best quality. Why not have homegrown solutions? So this is the purpose which motivated me. And the third one is a goal. I think our dear students, those who have worked with me, half of our discussion, I think the most common word is uncertain. So we'll have long brainstorming sessions, and I'll be saying, I'm not really sure, but let's think it out, let's brainstorm. So they, in one of their posters, they wrote a tag: the best way to predict future is to create it. So those are the champions. So today's champions, you know who they are. The future, they are the ones who declared that they are going to create the future. And so the stage is yours. So for the first badging ceremony of IEDC, I invite Kerala Startup Mission, our guest, Srimati Surya Thankam and Mr. Virgin Russell, to actually come on stage for the IEDC badging ceremony. Please, sir and ma'am. So the IEDC Executive Committee, as I call your names, please come forward. Student Lead 1, Basil George. Student Lead 2, Sri Lakshmi Pradeep. Next, I invite Quality and Operations Lead, Yusuf Hussain.
Creative and Innovation Lead Aditya Krishna Shankaran. Next, I invite Branding and Marketing Lead Shiva Prasad MR and Finance Lead Raghav Chawla. Next, I invite Technology Lead Emmeline Binu and Community Lead Mary George. Next, I invite Women Innovation Lead Fita C. Makkar and PR and Research Lead Elisa Mary Williams. Thank you, ma'am and sir. Now I invite Dr. Joseph Benavan and Dr. Anu Ivan Koshi for the badging ceremony of the BCMCH ESL cohort. I call the Chief Coordinator 1, Sri Lakshmi Pradeep, and Chief Coordinator 2, Raghav Chawla, officer. Next, I call Human Resource Heads Shiva Prasad MR and Logistics Head Manikandan M. Next, I call PR and Networking Head Elisa Mary Williams, Quality Maintenance Head Joel Gigi. Next, I call Health Problem Curation Head Fatima Junefa and Social Media Head Emmeline Binu. Next, I call Design Head Mary George and Multimedia Head Neeraja K. Thank you very much, sir. I just want to add
to you because Ria was mentioning about, what she said was, if so many things are made overseas, why can't we do it here in our country? I'll just give you the figures. See, the overall med tech, that is medical diagnostics and all those kind of stuff that's manufactured, the world market is 600 billion a year. And the share of India is 25 billion. So you can just imagine, the world market is 600 billion, India is 25 billion, and Kerala's share is 1.8 billion. So there's a lot of opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. It is our honor to invite Professor Dr. Nayanan Sajid Philip, Dean and Director of AI Division at ARS 4D. We welcome you, sir, to deliver the felicitation address. Hi, I'm very happy to be here again, back to you, and to see all the developments that have been happening here. And I congratulate all of you for the kind of innovation that you are bringing in. And I thought that in this brief 5-minute slot that I am given, I'll just throw at you some of the in bullet point kinds of thing, because each of the topic that I am mentioning here is just an idea that you can develop on, and each of them can go as a 1-hour talk. So that's not what I'm going to do. In 5 minutes or 3 minutes, I'll try to introduce some of the ideas that you may need to start. And because I come from the background of artificial intelligence, I thought that I'll focus only on artificial intelligence and its applications that you can think of, which could make it. Well, let's move on. What happened? There seems to be some problem here. It's not complete. Well, there are different areas. I'll mention them one by one. Just to start with medical imaging and diagnosis, where you have, that's okay. I can just move on. Yeah, this is something that you can think of. There are a lot of opportunities there, and a lot has been done. And of course, one of the areas is in radiology, which is already one of the most prominent areas in which AI has been applied and successfully applied, in the sense that it has been able to find out many, say, something that people may, the doctors may miss out. The machines are able to do it very easily and very efficiently. Then there is multimodal AI, which you have the images, you have the clinical data, you combine them, and then you do a lot of research on that and come up with very efficient diagnostic tools and insights into the problem. Another is precision medicine, which has been already mentioned here, AI-driven drug discovery, in which we are also involved. This is an area in which there is a lot of potential and there is a lot of scope to develop. These are all topics that just to give you an idea of what can be done. Personalized treatment, which has been mentioned, personalized medicine is one of the most prominent areas in which AI can be applied. Digital wearable devices, which has been mentioned here, and that is one area in which you can think of a lot of things which are possible with wearable devices that will do a continuous monitoring of your patients. Then comes clinical decision support systems, large language models, which just like ChatGPT is an example. There are a lot of things that can be done with existing models, and I'll come to that later. There are some limitations on doing it also. Then AI assistant things, chatbots, which would be very helpful. And it has been mentioned that doctors are always wanted by their patients, and patients would like to discuss with the doctor, and it's not possible for doctors to find time for all of these things. But you can think of a mobile application which would do a chatbot kind of thing and would get all the details from the patient and intimate the doctor with notes saying, oh, this is what the patient wants, and the doctor can return to them with
assistance based on the requirement. So it would summarize and it would give some inputs to the doctor and also get some feedback from the doctor to the patient. Automated triage system is one of the most requirements. You can again think of an ambulance by the time a patient arrives at the hospital, you need this facility where the hospital can be ready to accept the patient and take immediate care for them depending on the requirement. All these things are possible to be developed. So that's why I'm saying these are possible to be developed, and these some of them are already existing, but you can develop one further on that. Then remote patient monitoring is another area in which wearable devices becomes very important. CCTV devices will become very important. Speech pattern analysis is one of the basic tools that you can develop with existing AI models, which would be very helpful in monitoring patients remotely. You can monitor the decline in after visiting you, what happens to them, you want to monitor them, and this can be automated. That's the most important thing. This can be automated with AI tools. Continuous monitoring, of course, wearable devices I have already mentioned, that can be used. Scheduling systems, another area in which you can optimize the resource allocation in hospitals. Again, natural language processing becomes very important because it will allow medical coding, and of course the doctor finds it very difficult to find time for taking notes of everything, and most of the time the doctor spends with the patient. They have to keep keep taking notes of the things the patient says and also prescribing things. All of this can be automated, and there are tools in NLP, natural language processing, which would be able to do that. Supply chain optimization for supplies for the pharmaceuticals is another thing that can be thought of. Well, there are certain considerations. This is the most important thing I want to mention here. There are some ethical considerations which are to be considered, and there is a lot of potential involved. There is a lot of applications, a lot of corporate greed, which has been mentioned, that is promoting all these things. But you need to do it right, and how to do it with the ethical considerations, which is one of the most important things, and that is where responsible AI comes in, and that is one area we should never forget and should emphasize on, and that is that's in safe and equitable healthcare systems. What it can and what it can't, this should be known. You should not blindly depend on any device without taking these things into consideration, and you should know its limitations and the risk involved, especially in patient care. So how we will navigate all these things? I'd say there could be three things that you can basically consider here. Look for the workflow, impact on humans, consumers, nursing care, everything that you encounter in this connection. Evaluate the risk involved, patients, society. Ripple effects are some of the things, for example, vaccines, which we consider as one of the most, say, when COVID came, that saved most of us. But vaccines also has its consequent effects, which we have to evaluate and study. So all these risks involved are to be evaluated, studied. And look beyond the model itself. Never believe any model, any AI tool blindly. You have to look beyond it. You need to ask the questions like what the data they have gone in, what data they have used. And you see that there are a lot of publications coming up in AI-related and healthcare-related applications where the data is not that reliable. So the data that goes in is the most important thing, and that's where I think that you can contribute. Possible biases need to be identified, and as it was mentioned, many of the equipment we get today, we obtain them from foreign countries. And it is not necessary that the Western world have the same kind of physiology that we have, and it's not necessary that the kind of treatment they prescribe there works for us. And this we have seen in COVID, for example, what was thought was not happening at that time. So the major challenge is the availability of curated data for training the models. This is the most important thing, and this is the most easy thing. All of you can contribute, because this is the most difficult thing to get also. I have been
interacting with BCMCH for a long time, and when I started, I thought that this is going to be very easy, but now I realize that getting data is the most difficult thing anywhere, and we have been trying to get it, but it is not easy. You can do it as you move along, meaning that just make tables of things, just make scratch notes on your documents, on various things you see in Google Doc or somewhere, and AI tools are available which will be able to curate it and give it back to you with much more reliability. So think of that, which is one of important thing I want to say. Then explainable AI is another area where you need to know. Most of the time, AI tools are considered as black box. You give it an input, it will tell you. You give to ChatGPT the image, it will tell you that this is the diagnosis. But you do not know how it is done. Explainable AI goes to tell you what are the inputs, what are the indexes that it has used for making the conclusion. So this is very important, especially in healthcare, because you are dealing with people and you are making life and death decisions. So that is very important. And well, so the three things I want to tell you is that AI will accelerate health research, of course. It will do a lot of things for health research, healthcare research, but you need to consider it at the research level only. Because when you come to practice, you will find that there is a lot of gap between the two, and that's where we need to work on. And that's where innovation comes in. Technology is a tool, and it is not a substitute for professional help. That is very important. You can use ChatGPT or any other tool, but never depend on it for making the conclusion. Never. In some hospitals abroad, they do not allow doctors to use ChatGPT at all. They say that they should not use it because it can mislead you. And you should be aware that 80% of the things that ChatGPT tells you is imaginary. So it never has any concrete evidence for what it says. ChatGPT itself says that because they want it to be more innovative. Handle AI tools fairly, equitably, and without bias. Thank you. I wish you all the best. Thank you so much, Professor, for your inspiring and thoughtful words that bridge science, imagination, and opportunity. Now, we are privileged to welcome Professor Dr. George M. Chandy, Director of BCMCH, to share his thoughts on the innovation journey and vision of BCMCH. To all our esteemed guests, thank you very much for taking the trouble to be here with us. I've learned a lot. I've seen the passion with which Surya and Bergen spoke, and I'm excited. But I'm very worried also. ഈ പിള്ളേരെ നാളെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ പറയും, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു? എന്ത് ചെയ്യും? പത്തോളജിയുടെ ആ സ്ലൈഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, ഇത് മതി. ഇന്നിപ്പം ആസ് വി മീറ്റ് ഹിയർ, the Kerala University has sent an inspection group here. ഒരു കാര്യമില്ല. every post is filled. Everything we do very correctly. ദൂരെ ഇരുന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നോക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കും. അപ്പം നാളെ ഇവരോട് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. So എൻ്റെ request to you is something very different from all the big things that you all said. Help me as the director of this institution to help my children to innovate. Let them not sit here and sleep. They are sleeping because ഇന്നലെ രാത്രി 2-3 മണി വരെയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, സോ ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ നടക്കുന്ന ജോസഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ബാക്ക് ബെഞ്ചറായിരുന്നു. ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടാത്തതെല്ലാം പഠിച്ചു. ഇറ്റ് has never helped me in my academic or professional career. നമ്മുടെ ഈ 4.5 വർഷത്തിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ 2 വർഷമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഈ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൈക്രോബയോളജി, പത്തോളജി ഒന്നും നമ്മൾ, ഫോറൻസിക് ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല. സോ because you are in positions of power,
can you please help us to help our children to become better doctors, to become better innovators? If you can do that, this meeting would have been very useful, because I'm struggling to get them to have time, the energy to innovate. Thank you very much. Thank you, sir. As we celebrate student-driven innovation, it is only fitting we hear from the heart of the movement. I invite Mr. Basil George, Student Union Chairman and IEDC Student Lead, to speak on behalf of the audience. So, good morning all, respected dignitaries, faculty members and my dear students. It's truly an honor to stand before you today, not just as a medical student, but also as the IEDC lead of our institution. Representing a platform sits at a powerful intersection of healthcare, innovation and entrepreneurship. We live in an era where medicine is no longer confined to hospital or textbooks. It is evolving rapidly through science, yes also, but through technology, innovation, startups and AI. This is a transformation. One thing has been clear. As a medical professional, we are not just capable of innovating, we are uniquely positioned to do better because we understand the human side of healthcare. Too often, we believe that innovation belongs to the realm of engineers, startups or tech companies, but that mindset is outdated. Who better to solve the problems, challenges we face in healthcare than those who have witnessed this every day, in our wards, in our clinics, among our communities. As ma'am told, we are seeing more than 1,000 hours of patients in our MBBS career. Whether it is delays in care, lack of accessibility, or outdated systems, we see these issues firsthand. But more than that, essentially, we bring one important thing into the table, that's compassion. And when even innovation is guided by compassion, it creates real lasting changes. This is the vision we carry forward at the Innovation Entrepreneurship Development Cell, IEDC. We aim to nurture ideas, support student-driven problem solving, and foster collaboration across disciplines, especially between the medicine and technology. As we all know, medicine is, as the people who study MBBS, who study human anatomy, and we are moving in a way, and the engineers, the tech guys, they are moving in a different way. We are not usually linked in any places. From low-cost medical devices to health apps to AI-powered tools or diagnosis, and an improvement in the medical education. As we speak, we see a medical education so outdated from last 20 years, it being the same PPT where we sleep and we listen to the lectures. Nothing has changed since last 20 years. So we are providing the innovation does not need to be a lab full of engineers. A doctor, as Joseph Benavan sir told, sometimes a startup with a medical student with a question and the right courage to act on it can create history. To all my friends who gathered here today, the next breakthrough in healthcare does not have to come from Silicon Valley. It can be from you. Innovators, someone who's diagnosed not only diseases, but also system failures, then work to heal the both. I express my team's sincere gratitude to Dr. Ria ma'am, who, as we all know, that last year, many of our students, till last year, only know about medical field to study, pass out. But she, after coming from Israel, coming to our college, joining us as faculty, she made it possible that medical students, among our hectic schedule also, we can do much greater things. That's my fellow friends from ESL shown. Because we told that 14th position in India, it's not from medical colleges, it's from all other IITs who participated, all other big tech giant colleges, big Pilanians, like everybody. Between them, we become 14. That shows the dedication and commitment of our students. And I know many of you who are standing here or sitting here does not know anything about innovation, what is IEDC, what is ESL, what's working. We are a single environment, so we have launched our, under our union initiative, the new Innovation Club, under which IEDC, ESL, any new initiative or tech-based or AI-based, anything which you feel free
you can come and we will be supporting you and we'll make your dream come true. Thank you. Thank you very much. Hey. Hey Fida, do you know that we have an AI innovation workshop in our college this Sunday? It's been conducted by our innovation club. Yeah, I heard about it. I really want to attend it. Are you serious? It's on a freaking Sunday. We have exams coming on, and it's the only day I get to sleep. I'm not coming. Are you going? I think you are right. If you're not coming, I won't attend it either. Yeah, come on. Okay. So that was the current situation of, I think everyone here, this shows the current mindset of medical students right now about innovation and their knowledge about innovation and AI and entrepreneurship. So most of us are so focused on our clinical knowledge and exams that we miss the technological shift transformation happening in our healthcare. So our curriculum rarely prepares us for this, but it's actually creating a blind spot. So coming to the question of how can medical colleges adopt AI and innovation, I think everyone here all the dignitaries have talked about that. But I just want to mention one thing that as a real life example that I saw is when I went for my secondary healthcare posting at Jeevan Jyoti Christian Hospital in Robertsganj, Uttar Pradesh. So that is a secondary healthcare setting. So there many departments are not there. One of them being radiology department. So in a place like Uttar Pradesh where tuberculosis, lung carcinoma exists, it's such prevalent there in that place. So there what I saw was the radiology assistant there was this app called, this website called Cure AI. So that's a very good application of AI in healthcare. So in a secondary healthcare setting where a radiologist is not present or there is no functional radiology department, this is of great help in diagnosing TB, lung carcinoma. It interprets chest X-ray, CT scans, etc. So it even gives the details on your phone. So that's the application of AI in healthcare. And everyone here has talked about their application, how we can incorporate it into our curriculum. So I'm not going to elaborate on that. So I just want to say that as future clinicians, we are also innovators. We see the gaps in healthcare firsthand, and with AI and innovation, we can build solutions. So to conclude, medical education, we must embrace tech, and we as students must seek opportunities, ask for training, and become part of this transformation. Let's just not study medicine, let's shape its future. Thank you. Every great team event is built on teamwork, time, and tenacity. I now call upon Dr. Ria Matthew to facilitate this certificate distribution. Thank you. Now I want to invite Professor Nayanan and Dr. Geeta onto the stage to give the certificates to our students who have won some prizes. So initially I want to invite the seats of our innovation platform, Ms. Harishma Reggie and Mr. Anish Anil. Please come on to the stage. So they were the only medical students in the top 100 to actually get the best E-Cell campus ambassador. Harishma received a rank of 34. Next, I call upon the team who won the All India rank of 14 in the National Entrepreneurship Challenge, IIT Bombay. This was among 40,000 participants and 4,800 teams all over the country. I call on Fatima Junaifa, Harishma Mariam, Mary George, Neeraja, Raghav Chawla,
Shiva Prasad, Sri Lakshmi. Thank you very much. Next, I call upon the participants of the Young Innovators Program 7, conducted by Kerala Development and Innovation Strategic Council. We had quite a number of students who had submitted their ideas and got the certificate of recognition. I call on Aishwarya Kurup, Alina Elizabeth Shibu, Anana Ruth Rajan, Fita, Harishma Reji, Manigandan M, Mary George, Raghav Chola, Sandra Shanto, Sri Lakshmi Pradeep, and Varsha Matthew. Thank you, ma'am. I really want to thank all the students who took the effort out of their busy schedule to participate in these events, and I hope the next academic year, with the support of the innovation team, you will be able to participate in more items. Thank you. Okay, I invite Dr. Anu Ivan Koshi for her valedictory remarks. Distinguished guests, respected faculty, and our dear young innovator students. It is both a privilege and a pleasure for me to stand here in front of you today and being a part as we celebrate the bright minds shaping the future of medicine. Let me congratulate Believers Church Medical College Hospital for the initiation of launching the IEDC to provide students with a platform for lateral thinking to the future and for celebrating the culture of innovation in healthcare. We have heard speakers emphasis on the importance of innovation and entrepreneurship in the fast-paced, technology-driven healthcare sector. As Dr. Joseph Benavan reminded us, let's have the inquisitiveness, curiosity, and creativity to become the best, providing the best experience and best outcome. We also heard Srimati Surya Thankam elaborate on various healthcare innovations and entrepreneurial opportunities in Kerala and the potential for medical students like yourself to drive a positive change. As students who lead the healthcare delivery in the future, by your keen interest and enthusiasm, we are confident that you will be able to make a positive impact in the healthcare industry. Medicine is always more than just science. It's a commitment to relieve pain, restore health, and uplift humanity. Innovation thrives where curiosity meets compassion. Let me congratulate all the students here for your commitment, curiosity, and compassion. Let this be the beginning of a journey where each one of you is encouraged to continue exploring innovative ideas, collaborating with peers, and seeking opportunities to develop your innovative and entrepreneurial skills. Your passion and creativity
can lead to breathtaking solutions that improve patient care and outcome. Keep pushing boundaries. Keep learning. Most of all, never lose sight of why you began, that is to serve others. Best wishes to all the empowered students. Thank you and congratulations to all the young innovators. Thank you. Now I invite Dr. Geeta Paul for her valedictory remarks. Good morning, all. Respected dignitaries, respected faculty, and innovative students. It is a true honor to stand before you to close this BCMCH Innovate 25, a milestone event that beautifully reflects the spirit of progress and compassion at Believers Church Medical College Hospital. As part of this program and someone who has witnessed the journey of this remarkable institution, I am deeply inspired by the unwavering commitment to nurturing innovation in healthcare by BCMCH. This year's launch of the first Medical Student Executive Committee of IEDC under the Kerala Startup Mission and supported by Indian Medical Association marks a bold new chapter. By providing students with mentorship, funding opportunities, and a platform for real-world problem solving, BCMCH is empowering the next generation of clinician innovators. Equally inspiring are the achievements of the entrepreneurship cell, eCell, which has earned national recognition ranking among the top institutions in the country and standing out as the only medical college in the country and standing out reach such heights. These accomplishments are a testament to what is possible when young minds are encouraged to think beyond boundaries and lead with empathy. As we celebrate these milestones, let us remember that true innovation in healthcare is not just about technology or new ideas, but about making a meaningful difference in people's lives. BCMCH has shown that when we combine vision with compassion, we can create a future where healthcare is both advanced and deeply human. Congratulations to all the students, mentors, and supporters who have made Innovate 25 resounding success. May you continue to inspire, lead, and make a lasting impact in the world of healthcare. Thank you. Thank you. To formally conclude this event, I invite Dr. Aditya R. Pillai, BCMCH IEDC Nodal Officer, to deliver the vote of thanks. I welcome Professor Dr. George Shandy and Dr. Philip Matthew to give away the memento, a small token of love, to our chief guest and guest of honors. I would like to invite Dr. Joseph Benavan for receiving small token of love from Professor Dr. George Shandy and Dr. Philip Matthew. Next, Srimati Surya Thankam. I
I would like to invite Mr. Bcmch Russell. Professor Sajit Nayanan Philip. Dr. Geeta Paul. Dr. Anu Ivan Koshi. Thank you, sir. It is my privilege and honor to extend the vote of thanks on this memorable occasion of Bcmch Innovate 2025. First and foremost, remembering our beloved Metropolitan, His Holiness more and more Athanaeus Johann I Metropolita. I extend our deepest gratitude to our esteemed chief guest and guest of honor for gracing us with their presence and inspiring words. Special thanks to Dr. Joseph Benavan and Srimati Surya Thankam for their thought-provoking sessions on innovation and opportunities in healthcare. Your insights have truly enriched us. Special thanks to Dr. Anu Ivan Koshi. Our sincere appreciation goes to Mr. Bcmch Russell for shedding light on the IEDC ecosystem and Kerala Startup Mission. Sincere thanks to Professor Dr. George Shandy for being a strong, supportive system. And a sincere thanks to Dr. Philip Matthew for his valuable overview and journey of Bcmch innovation initiatives. We are grateful to Professor Dr. Nayanan Sajit Philip and Dr. Geeta Paul for their felicitations and encouragement. Special thanks to Dr. Ria Matthew and Advocate Elvin Wilson for coordinating key parts of today's event with excellence. A heartfelt thanks to Sijo Achan, Dr. John C. George and Dr. Abel, Dr. Elizabeth from Bcmch family, and also the Institutional Innovation Council members, Dr. Ramla, Dr. Riju Matthew, and Dr. Anjali Annie Jacob. Sincere thanks to Dr. Jyoti from Nutrition Department and Mr. Biju and Alina from PMR for specially designing the lifestyle kits. Thank you, our student representatives, for their dedication from the welcome note to the coordination of sessions. Your enthusiasm and effort have made a big difference. To all the participants, ECEL and IEDC teams and certificate awardees, congratulations and thank you for being part of this celebration of innovation and creativity. Last but not least, a big thank you to everyone behind the scenes, organizers, volunteers, and supporting staff who work tirelessly to make this event a success. Let us carry forward the spirit of innovation that today's event has inspired in us. Thank you all and have a wonderful day ahead. Thank you, Dr. Aditya, for those thoughtful closing remarks. To everyone who joined us this morning, thank you. Innovate 25 is not just an event. It is a movement, a call to action, a reminder that every spark of idea matters. Let's continue to dream, dare, and disrupt for a healthier, smarter tomorrow. Have a great day ahead. I ask all the ECEL and IEDC members to stay back for a photo with the guest. For a certificate holders for a photo with the guest. Since Burjan had told me to just convey to Dr. George Chanti what actually Startup Mission and IMA has been doing for the last 1.5 years. See, we had two counts, two projects actually, two major initiatives that we wanted to happen
to promote innovation and entrepreneurship. One was we wanted the government to declare IEDCs in all medical colleges as a mandatory requirement, and at the same time for the KUHAS to incorporate innovation and entrepreneurship into the curriculum so that it becomes a part of medical education. And to this effect, like getting the government to come up with a new policy is always a challenge. And I would be proud to say that during my term as the president, I had made 6 visits to the health department, 2 visits to the chief minister, and 3 visits to the party high-ups to have it implemented. And Startup Mission also, I had the misfortune of taking them to the health minister twice, but then unfortunately they were very cold, but we're still following it up. Even though, that I'm not the president, it's a mission that we are on together, the Indian Medical Association and the Kerala Startup Mission. And we are very hopeful, at least the first hurdle of getting the announcement from the government to set up IEDCs, because medical colleges are the only educational institutions which doesn't have IEDCs. So we don't know why it's been excluded. So we are on it, and let's be hopeful that we get the whole thing into the curriculum of students so that it becomes part of the education system, and then students will have time for that as well.